Hello and once again, welcome back to the first day review of the Ashes. Ashes first day எப்படி போயிருக்கு? டெஸ்ட் மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே ரிவ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம். பட் டெஸ்ட் மேட்ச் எல்லாம் முடிகிற அளவுக்கு எல்லாம் வெயிட் பண்ண வேணாம், கடகடகடான்னு முடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிருக்கு. ஒன்ஸ் அகேன் ஜாயினிங் மீ ஆல் த வே ஃப்ரம் பெர்த் இஸ் பரத் சுந்தரேசன். பரத், உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ப்ரிவியூக்கு அப்புறமா ஏகப்பட்ட ரிவ்யூஸ் நான் யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண அன்னைக்கு எவ்வளவு ரிவ்யூஸ் வந்துச்சோ அந்த மாதிரி. இன்ஃபேக்ட் ஒரு பாப்புலர் ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் பழமொழி வந்திருக்கு. இன்னைக்கு வந்து அந்த பழமொழியை நான் உன்னை சொல்ல வைக்க போறேன். However, before that, ஒரு popular raging question all over on cricket Twitter, everywhere. And it's a fair ask. நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, பெர்த்தோட விக்கெட் கண்டிஷன்ஸே இப்படிதான், 19 விக்கெட் விழுந்தா என்ன, அதுக்கப்புறமா இட் வில் கெட் பெட்டர், இந்தியால விழுந்தா அது வந்து பிச்சு திரும்புற மாதிரி போடுறாங்க. சோ அகேன் there was a person who was saying பால் பறந்து கிறந்து போனா பார்க்க நல்லா இருக்கு, பட் ஸ்பின் ஆகி போனா எனக்கு பார்க்க பிடிக்கல. இது அகேன் கண்டிஷனிங் இல்ல, isn't it a certain amount of conditioning? நீ ஸ்பின் ஆகி போறத பார்க்க கத்துக்கிறது உன் பிரச்சனை இல்லையா, அது இன்னொருத்தரோட பிரச்சனை கிடையாது. at the end of the day, is this a lot of conditioning? Or is the game changing? For all you know, ஒரு 20 years back இதே பிச்சில் பெர்த்ல 19 விக்கெட்ஸ் விழுந்திருக்குமா? Was defensive technique and patience much better? All these questions beg to be asked. What is your thoughts at the end of the first day? இல்ல ஃபர்ஸ்ட்லி நம்ம நீ லாஸ்ட் சொன்னியா அதோட ஆரம்பிக்கலாம். ஏன்னா வந்து ஐ திங்க் நீ டிஃபென்சிவ் டெக்னிக் இல்லவே இல்லை இன்னைக்கு, லைக் ஒத்துருமே காமிக்கல. ஆக்சுவலி மேபி ஃபார் அ பிரீஃப் வைல் கேம் கிரீன் ஒரு டீசெண்டா டெக்னிக் காமிச்சா டிஃபெண்ட் பண்ணினா. பட் அவனை விட்டா வந்து அண்ட் ஸ்மித்தும் மார்னஸும் ரொம்பவே அதோட பிரீஃப் பீரியடுக்காக பண்ணினா. ஆனா இன்னியோட கொலாப்ஸ் வந்து அப்படி தபக்கட்டீர்னு விழுந்துட்டா அது வந்து ரீசன் வந்து ஒரு அந்த பால் கொஞ்சம் வந்து இங்க அங்க ஆக ஆரம்பிச்சுட்டா. எப்படி விழுந்தாங்க? இல்ல தபகட்டீர்னு விழுந்துட்டாங்க எல்லாரும். லைக் இந்த 2 இல்ல 19 விக்கெட் வேர்த்துக்கு வந்து அந்த மாதிரி பிச்சு கிடையவே கிடையாது இது. ஏன்னா வந்து நீ முதல் ஓவர்லயே வந்து அவன் ஜாக் ரோலி அவுட் ஆற மாதிரி இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்லிப்ல கேட்ச் எடுக்கல. அவன்ட்ட அந்த டிரைவிங் லைசென்ஸ் வாங்கி வைங்கப்பா. ஐ திங்க் இன்டர்நேஷனல் டிரைவிங் லைசென்ஸ் வச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். எங்க பார்த்தாலும் வந்து அந்த டிரைவர் தூக்கி தூக்கி அடிக்கிற செம்ம பிளேயர் பா. சோ அன்பார்ச்சுனேட் தட் இஸ் பேட்டிங் only with an average of 30. So unfortunate. இல்ல அப்சல்யூட்லி. ஐ திங்க் மேபி நான் கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப பணக்காரன்னு. மேபி அவன் டிரைவர் வண்டி ஓட்டி அவனுக்கு யூஸ் டு நினைக்கிறேன். அது இருக்கலாம், சொல்ல முடியாது. நான் கேட்டிருக்கேன் அவன் ரொம்ப பணக்காரன்னு. எனக்கு தெரியாது, நீ தான் ஜாஸ்தி இங்கிலாந்துல பார்த்துருக்க கிரிக்கெட். பட் இல்ல அவன் ஆரம்பிச்சதே அந்த மாதிரி. அண்ட் அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட் ஆஃப் த விக்கெட்ஸ் இன்னைக்கு விழுந்தது பேட்டர் ஃபால்ட்னால தான். நீ இங்கிலாண்டோட இருக்கட்டும், மிச்சல் ஸ்டார்க் வந்து வித்வுட் கமின்ஸ் அண்ட் ஹேசல்வுட் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா போட்டான். பட் பால் ஸ்விங்கே ஆல. இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு த ஸ்விங் என்ன சொல்லுவா, அது எவ்வளவு ஸ்விங் ஆகுமோ அது வந்து டிகிரி ஆஃப் ஸ்விங் வந்து தான் தமிழ்ல நினைச்சா இங்கிலீஷ் வருது இல்ல. சோ டிகிரி ஆஃப் ஸ்விங் வாஸ் தி லீஸ்ட் இன் ஆல் தீஸ் நினைச்சாலே போறோம், நம்ம ஆடியன்ஸ் மைண்ட மேக்கப் பண்ணிப்பாங்க. நீ நினைச்சா போதும். இல்ல அங்க ஆரம்பிச்சது சரியா. அங்க வந்து சோ ஸ்விங்கும் ஆல ஜாஸ்தி. பட் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் பேட்டர்ஸ் எரர். திருப்பி ஈவன் ஜோ ரூட், தி கிரேட் ஜோ ரூட் விட்டு 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 பார்த்தான். ஒரு பால் அவன் ஸ்டம்ப்ல போட்டான், ஆட வச்சான். அப்படியே அந்த இதை கேனை திறக்கிற மாதிரி அப்படியே ஒய்க்குன்னு திறந்து அவன் அவுட் பண்ணிட்டான். So and so it was all again batter error. Ollie Pope நன்னாவே ஆடிட்டு இருந்தான். ஃபுல் பால் அந்த சைடு விழுந்துட்டான். எல்பிடபிள்யூ அவன் போயிட்டான். ஸோ ஐ திங்க் இட் வாஸ் மோர் தேட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த 5 விக்கெட் லாஸ்ட்ல அவ கொடுத்தது வந்து அவ கொஞ்சம் ஷார்ட்டா போட்டு கொடுத்தா அவன் ஃபீல்டர் வச்சிருக்கான். ஸோ நீ அங்க நிக்கிறியா அவனுக்கு அங்க கொடுக்குறேன், நீ அங்க நிக்கிறியா அவன் அங்க கொடுக்குறேன், அப்படி சொல்லி லைக் வித்தின் 33 ஓவர்ஸ்க்குள்ள ஆல் அவுட் ஆற பிச்சே இல்லை இது. ஆயிட்டாங்க. பட் டு யோர் பாயிண்ட், நம்ம வில் கம் டு ஆஸ்திரேலியா as well. அவளும் 9 விக்கெட் போயிட்டு. ஐ திங்க் இட்ஸ் கண்டிஷனிங் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் இன்னொன்னு வந்து லைக் so far I think the strongest for the first 80 years of our sport, once like media became big, the strongest voices were from the west. கரெக்டா இல்லையா? சோ வந்து டர்ன் ஆன் லைக் சோ அவளுக்கு வந்து வயர் சரியா இல்லைன்னு சொல்றது அவ தானே சொல்லுவா. சோ இந்தியன் கிரிக்கெட்டருக்கு வந்து வெளிநாட்டுல எவ்வளவு ப்ராப்ளம் ஆச்சு. Let's just pause there. நிறைய பேர் நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு இது தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பே இல்ல. Once upon a time when visiting teams were coming to India, they were given a stomach bug allowance. Something they were given. They were given a stomach upset allowance or something. Because அவங்க இங்க வரும்போது they always used to have a bad tummy or fall sick, of course முன்னாடிலாம். And on top of it, when they came here only, வரும்போதே their conditioning was such that இங்க வரும்போதே பால் திரும்பிடும், கீழே போயிடும். And so obviously they didn't quite enjoy it. And நம்ம வந்து whereas if we take that angle of saying ball bounce ஆயிரும், ஃபாஸ்டா வந்துரும் அப்படின்னு சொன்னா ஏய் இவன் பயந்துட்டான்ப்பா. It's a question of us not empathizing with ourselves while them being empathetic towards themselves. அவ்வளவுதான் நான் அதை ஃபீல் பண்றேன். இல்ல 100%. And actually you have
you have set me up for that great பழமொழி that எங்க வீட்ல சொல்லுவா that the request came for because நீ சொன்னல அவ வந்து ஸ்பின் ஆகும் முதல்லே நினைச்சுட்டு வந்துடுவா இங்க இந்த ஃபிளைட்லயே எல்லாம் ஃபிளைட்டே ஸ்பின் ஆகுது அப்படிதான் அவ நினைச்சுட்டு வருவா அதுக்கப்புறம் அந்த பிச்சு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பின் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நீ பால் நீ எஸ்பெஷலி நீ போடும்போது அவ பால் உன்னோட கையில இருந்து வரதுக்கு முன்னாடியே அவ அவுட் ஆயிடுவா ரைட் லைக் பிகாஸ் தேர் திங்கிங் அது பத்தி தான் எங்க வீட்ல ஒரு பழமொழியை சொல்லுவா என்னன்னா சொல்லு பாப்போம். முதலே மாமியார் பேக்கோலும் அதுலயும் இப்போ அக்கிலி பிக்கிலி அப்படி சொல்லுவா அதோட மீனிங் என்னன்னா வந்து எனக்கு இனி மட்டும் தெரியாது பட் ஐ திங்க் இட் மீன்ஸ் தட் முதலே மாமியார் பேக்கோலன்னா ஐம் அசியூமிங் இட் மீன்ஸ் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் மேக்கர் அதுலயும் இப்போ அக்கிலி பிக்லினா தட்ஸ் வாட் லைக் ஐயோ முதலே திரும்ப போகுதுன்னு பேட்டிங் பண்ண வரா அப்புறம் ஒரு பால் கூட ஸ்லைட்லி தீர்வினா அதான் அக்கிலி பிக்கிலி ஆயிடுறது ஸோ ஆல் தீஸ் கொலாப்சஸ் யூ சீன் இன் இந்தியா இட்ஸ் த அக்கிலி பிக்கிலி ஆஃப் கிரிக்கெட் இல்ல ஆக்சுவலா லாஸ்ட் கேம் when Bauma was batting, of course I had a brief chat with Ajinkya also. I mean, he spoke very, even from an Indian batting perspective, we are speaking, we don't prepare well enough to play on spinning wickets. To be very honest with you, the English teams and Australian teams that have been visiting us, including now the South African teams, have started batting much better against spin. இந்த நாய்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியில இருந்து தான் வருது. Whereas the teams have been very proudly competitive. இன்னொரு ஒரு நோட்டபிள் விஷயம் ஒன்று நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் பரத். இன்னையோட மேட்ச் ஃபாலோ பண்ணும்போது ஆஸ்திரேலியன் பேட்டிங், யூ செட் தே லாஸ்ட் 9 wickets, ரைட்? இந்த மார்னிங் இங்கிலாந்து வந்து அப்படி ஆல் அவுட் ஆனது எனக்கு ஒன்றும் பெரிய ஆச்சரியம் இல்ல. ஐ பர்சனலி ஃபெல்ட் லைக் ஜோ ரூட் காட் a really good ball. 175 நான் கார்த்தாலே வந்து ட்வீட் போட்டிருந்தேன். 150 அடிச்சாங்க இந்தியா போன தடவை ஆடி. KL ராகுல் got a fine 50 in the first innings. I didn't think they were going to get way too many. ஏன்னா ஹேசல்வுட் இல்ல, கமின்ஸ் இல்ல. சோ அந்த 22 ரன்ஸ் மோர் அடிச்சிருக்காங்க. ரெண்டு பேரும் இருந்தா அந்த 22 கம்மி ஆகி ஒரு 42 கம்மி ஆயிருக்கலாம். I am seriously not very perturbed by that. But Australia, same situation, 70 odd for 7 when they chased against India. Wicket surely got quickened up. Australian batting பத்தி நம்ம நிறைய கன்சர்ன்ஸ் தெரிவிக்கலாம். But I just want to understand something. Once upon a time, even Mark Waugh on TV consistently kept saying that this wicket is a still good batting wicket. Okay, when Mark Waugh talks, and when he talks about batting, you better listen to it. Okay, yes, and of course, correct. Everybody has very strong views. But நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, Australian batting techniques, right? I saw, of course, Steve Smith has a technique of his own. நிறைய பேரு பேக் ஷோல்டர் ஓபன் பண்ணி they are fronting up and opening up. Once upon a time, because of the bounce, okay, I read a stat somewhere that in Australia, especially in Perth over the last 5 years, 9% speed is lost on the forward direction. Can you imagine that? 9% speed of the ball in forward direction is lost. Hence, showing the ball to be bouncing a touch more, hitting the blade at least this much higher than it must in other cases. So, this is a massive stat. And let's not forget that CricViz data and the amount of scientific data that England is utilizing, they have seen that and they have gone with an all-pace attack, which is extremely quick, tall and bouncy. Credit to them. Their bowling looked unbelievable, or Australia's batting made it look like that. Usman Khawaja opening up, showing his front shoulder, rendu kaiyum thorandana. Steve Smith got hit, didn't get dismissed like that, sure, no problem. Travis Head bowled onto the body, opening up. Of course, the wicket was tough, pana, illen solala. But till the end, where was the besides the line batting? The crunching cover drives. Where are those crunching pull shots that the Australians used to play? What happened to that era of Australian batting? Is it a cause of concern? No, it's a great point. And இன்னைக்கு வந்து so எங்க commentary boxல Simon Cattage is always been a part of our radio station, and நானும் அவனும் அதான் பேசிட்டு இருந்தோம் on air and off air. நீ சொன்னல எவ்வளோ லைக் ஸ்டீவ் ஸ்மித்க்கும் மானஸ்க்கும் எல்போல பட்டுது. ஃபைனலி ஆப்வியஸ்லி மானஸ் எல்போல பட்டு தான் அந்த ஸ்டம்ப்ல பட்டுது, லைக் ரிகோஷே ஆகி அப்படிதான் அவுட் ஆனா. பட் த ஃபேக்ட் தட் தேர் கெட்டிங் ஹிட் so much, which is like, I've never seen an English bowling attack properly rough up an Australian batting lineup in these conditions, avaloda home conditions, which eventually everything comes down to technique dane. And you're right, like see, one thing happened, like நீங்க வந்து 2020 2021 ல அப்ப வந்து like அந்த லெக் ஸ்லிப் போட்டு லெக் கல்லிய போட்டு அரே மேனே போலா பாட் கோ ऐसा कर அந்த whole thing அதெல்லாம் ஆச்சு. And அப்ப வந்து it took them almost a couple of years to get back to their original technique. But I think it's just நீ சொல்ற மாதிரி and they're just getting into positions where obviously the ball seems to be hitting the bats much higher, but also often it's missing their bats and it's hitting their body. And what England will benefit from is இது வந்து இந்த மேட்ச்ல மட்டும் இல்ல, but going forward as well,
they're going to make the most of it. And they first day of the series நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். But now 4 test match பாக்கி இருக்கு. And the fact that they consistently நான் நடந்துட்டே பேசுறேன் ஏன்னா they're going to kick me out. So வந்து இவ்வளோ கன்சிஸ்டண்டா இந்த bowling attack இந்தியாவோட கூட போடல. நம்ம நேத்தி கூட பேசிட்டு இருந்தோம். And full credit to Ben Stokes. I think the way he marshaled them. And Jofra Archer 6 வருஷமா ஆஸ்திரேலியா அதுக்காக தானே அவனை கொண்டே வந்தா. ஐ திங்க் பார்பேடோஸ்ல இருந்து லேண்ட் ஆன உடனே நீ வந்து ஆஸ்திரேலியால எங்களுக்கு ஆஷஸ் ஆடுவேன்னு இயர் மார்க் பண்ணிட்டாங்க. அவங்கள மார்க் பண்ணிட்டாங்க, மார்க்கிங் போட்டாங்க. ஆமா, சோ ஃபைனலி சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. அண்ட் லைக் இன்னைக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓவர்லயே வந்து பாவம் ஜேக் வெதரால், அதுவும் எனக்கு கொஞ்சம் ஐ டிட் ஃபீல் பேட் ஃபார் உஸ்மான் கவாஜா. நீ நான் வாட் ஐ வாஸ் ரிமைண்டட் ஆஃப், இட் ஃபெல்ட் லைக் வந்து இந்த உஸ்மான் கவாஜா வந்து லாஸ்ட் ஒரு 2 வருஷமா பொன் பார்க்க வந்து எல்லா இடத்துக்கும் அழைச்சிட்டு போனா. சரியா, ஓப்பனிங் பார்ட்னர் வேணும்னு ஃபைனலி பொண்ணு கிடைச்சது மாப்பிள்ளையை மாத்திட்டா. ஸோ வந்து லைக் ஃபைனலி அவனுக்கு ஒரு ஓப்பனர் கிடைச்சான். ஆனா உஸ்மான் கவாஜா couldn't come out and bat. So as a result, மானஸ் லாபுஷன் பாவம் கஷ்டப்பட்டு நம்பர் 3 பொசிஷன்ல திருப்பி வந்தா. And then அவன் வந்து he had to open, and poor Jake Weatherall had to face the first ball. I think all those little things also played a huge role. Just kind of disconcerted the Aussie top order. But still, I mean, that's just an excuse you can say. But Smith to Manasu still did bat, decently well for a while. But it was just full credit to England's bowling. They just were. They look completely என்ன சொல்றது, very 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 venomous on that wicket. Of course wicketல நல்ல bounce இருந்தது. But you know what stuck out, Bharat? England வந்து ரீசெண்டா இந்தியால வந்து இந்தியாக்கு அகேன்ஸ்டா at home and they were looking to defend their own turf. இந்த அளவுக்கு bowling போடல. Of course Bryden Carrs looked quite up and down. Maybe he was coming back from an injury. He also was nursing a bit, I think ankle injury ஏதோ. Gus Atkinson came towards the back half. Now I'm wondering if this attack had played together from the start of the series, it might have been slightly different on or question raised பண்ண வைக்குது. However, does this also give us a message that England வந்து even while playing India at home, they're saying, okay, boss, it's the year of the Ashes and that's where we are priming to go. And நீ சொன்ன மாதிரி they were humiliated the last time when they were in the Aussie shores. And Mark Wood was the best bowler. And today we are not even talking about Mark Wood because it was Bryden Carrs, because it was Atkinson, because it was Jofra Archer, and it was Ben Stokes who did the job. So phenomenal day for England. England have showed Australia, boss, we will knock you over all day of the series and we've got the attack அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்க. On the other hand, இந்த இந்தியாக்கு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் கேமே கொஞ்சம் பால் திரும்பிடுச்சுன்னா அந்த டீமை வீட்டுக்கு பேக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருக்க மாதிரி ஆஸ்திரேலியால வந்து பெர்த்ல போடுற ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டீமை பேக்கெட் பண்ணி வீட்டுக்கு அமிச்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற காலம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அந்த பெர்த் சர்ஃபேஸ் பிடிக்கலன்னு நான் நினைக்கிறேன். Their batting, it's not working for their batting. And what do you think is not working? What's wrong? And if, for example, Smith to Labuschagne kuda nalike, I mean, Labuschagne, okay. Smith to nalike is also at the twilight of his career. Tomorrow, if he is not there, how does the Australian batting look like? Is it quite worrisome? No, it is. And they did take so you always take a risk when you stick to an aging team as a selection group, right? And you're banking on them to keep winning. Because the moment they stop winning, everyone's going to come after you. And as you know, in the நாட்டுல வந்து all the former players வந்து they have a voice. எல்லாரும் மீடியால இருக்கா, commentary box இங்க தான் ஒரு 10 commentary box இருக்கும். I mean, not a bad thing. எனக்கும் 2-3 வேலை கிடைக்கிறது அதனால. But I'm just saying, அப்படி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணல. But I'm just saying அவளோட voice is so loud that இன்னைக்கே நான் பார்த்தேனே, ஜஸ்ட் இந்த பிஹைண்ட் ரேடியோ பாக்ஸ் நான் பார்த்தேன், எல்லாரும் வந்து பேச ஆரம்பிச்சுடா, இது என்ன செலெக்ஷன், உஸ்மான் கவாஜாவையும் இன்னும் ஆட வைக்கிறா. அண்ட் சி பிகாஸ் அந்த ரவுண்ட் த விக்கெட் வந்து இப்படி இந்த ஜம்ப் ஆகி அவுட் ஆகுது. நம்ம நேத்திக்கும் பேசினோம், இன்னைக்கு அதே தான் ஆச்சு. அவன் ஓப்பனிங் பண்ண வரல, 4ல வந்தா. இட் வாஸ் இட் டிட் ரியர் அப் அட் ஹிம். பட் ஸ்டில் அவன் ஆடுன டெக்னிக், பிசைட் த பால், இந்த மாதிரி இப்படி ஆடினதுலாம் வந்து இட்ஸ் நாட் அ குட் சைன். உனக்கு 38 வயசு ஆயிடுத்து, 39 வயசு ஆக போகுது, ரன்னும் வருது இல்லை. பட் த ப்ராப்ளம் இஸ், இப்போ now what might happen is, நீ சொல்ற மாதிரி ஸ்டீவ் ஸ்மித் எவ்வளவு நாள் பாக்கி இருக்கு தெரியல. So they might enter a phase where they're just throwing in a lot of newish names in there. And Manas and Travis Head and to an extent Cam Green are the only ones there to take this batting team forward. But no, I mean, batting has been an issue. I mean, அதனால தானே பாரு, averages நீ ஷெஃபீல்ட் ஷீல்ட்ல பாரு, nobody's really breaking the door down. So people who are averaging late 30s, they're getting picked to play test cricket. It's very different to the Australia that you and I grew up on over 20 years ago. Why do you think that's happened, Bharat? For Shield cricket, why are the big numbers not coming in? Again,
again, I'm trying to draw the parallel. Have we நான் முதல்ல சொன்ன பாயிண்ட் தான், அந்த 19 விக்கெட்ஸ் விழுது, நிறைய விக்கெட்ஸ் விழுது, பிச்சஸ் அப்படின்னு பேசும்போது, are we also forgetting to embrace a new generation of cricketers who probably are telling you again and again by action that we don't have the patience, we don't want to play for that long. 5 நாளா எங்களுக்கு மேட்ச் போடாதீங்க, எங்களுக்கு 50 தான் ஆவரேஜ் பண்ண வேணாம், டாட் பூட் தஞ்சா ஒரு நாள் 2 போல, இந்த பக்கம் 2 ஷாட், அந்த பக்கம் 2 அமுக்கு, ஒரு 45 ரன், 2 6, கிரௌடு ஜோ ஜோன்னு கை தட்டினா நாங்க கிளம்பி போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்ல ஜெனரேஷன் இருக்கா? இஸ் தட் ஹியர்? அண்ட் ஆர் வி நாட் ரெடி டு லிசன் டு தட்? ஏன்னா at the end of the day, if the let's just take the example of Sam Constas, right? Sam Constas wants to play the way he wants to play, and on the Canberra வந்து he got 100 against us when we were on the touring, when we played the tour game, and இதே மாதிரி தான் ஆடினான். So are we the ones that need to change watching test cricket and embracing what's coming in the future? 50 ஆவரேஜ் வராது, 200க்கு 4க்கு நாங்க day 1 finish பண்ண மாட்டோம். அடிச்சா நீ சொன்ன மாதிரிதான், மாமியார் ஏற்கனவே என்ன கோலம், முதல்ல மாமியார் கோலம், பேய் கோலம், அந்த மாதிரி 200 for 4 அடிச்சா 125 ஆல் அவுட், இல்லாட்டி 300 for 1 by T. இதுதான் நாங்க ஆட போறோம். Have we gotten to that stage around the world of test cricket? Like, I think so. See, I think what has changed massively is back in the day, even or 10 வருஷம் முன்னாடி, when conditions got tricky, that's when you dug in deep and you said, I'm going to like fight through this phase, and அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து I will earn the right to score runs, to drive the ball. அதெல்லாம் இல்ல. இப்போ வந்து when the conditions get tougher, your go-to is நான் இன்னும் அடிக்க போறேன். லைக் நீ யார் சொல்றது எனக்கு, நான் டிஃபெண்ட் பண்ணலாம், இன்னும் அடிக்க போறேன். அண்ட் நான் அடிச்சு லைக் ஸோ ஹாரி ப்ரூக் மாதிரி பேட்டர், ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட், ஹி ஆவரேஜஸ் 50. Is it too late? Sorry. So அவன் வந்து sorry. Cool. Can I come back in? I need to No, I need to go up. Sorry, the beauty of live TV, live YouTube. The live will Live. It doesn't matter. So can I do it just there? Yeah, you can. 2 minutes, yeah. So என்ன சொல்லிட்டு இருந்தானா? The beauty of test cricket. Harry Brook. ஆமா. So Harry Brook மாதிரி ஒரு young batter, அவன் average பண்றான் almost 60, but அவன் strike rate பாரு. So it'll be like those kind of freak batters who when they get away and they'll make a big 100. அந்த மாதிரி batters will be the ones who will average high for a while. Maybe his average will drop as well. And the slow grinding irka, I mean, there's a little kid called Ollie Peak who plays for Victoria. He's one of the last, in my opinion. After a long time, we found someone in Australia who wants to play Andamari, grind on old school cricket. But the majority of the kids coming through don't think like that. So I think நம்மளோட approach வந்து change பண்ணணும். The way we speak about the game on commentary, on podcasts, or everywhere, or the way we write about the game, or collapse ஆனா இதெல்லாம் ஆகக்கூடாது. And there is a stat, right? Some of the lowest scores in test cricket have been recorded in the last 15 years compared to, at least the density of them has grown a lot in the last 15 years. And it's because of that. Honestly, I think Bharat, subcontinental cricket பார்க்கறேன் நானும் sometimes on the defense கேட்கறேன். என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, whatever happens on the game, just talk about the game. Let it be about the performers and the performances on the day. Pitch talk actually should be eliminated நான் ஃபீல் பண்றேன். ஏன்னா WTC points table வந்ததுக்கு அப்புறமா the games have gotten very competitive. You can't afford a draw. So it's just not on the table. Anyway, I think before we meander along and wrap today's episode, I want to ask one question. 150 all out last November 21st, 2024, India 150 all out. Australia similar score all out ஆனாங்க, packet ஆனாங்க. India made a huge third inning score. Australia never came close. Are we seeing batting conditions get better? A similar theme that will follow in this game? But the big difference last time was the innings KL Rahul played for me. I know Jaiswal and Kohli made the hundreds, but KL Rahul did what we said that a lot of kids don't do these days, which is he ground the Australians down. It was a classic openers innings, and then adikapram da vandu Jaiswal and Kohli came and made the runs. That's not how England bat anyway, right? Ava vandu nalikku adichu da aada pora. So either a Ben Duckett mari or batter comes off and or Arvade Archuta, and then like Ben Stokes plays one of those innings. Appa vandu they can probably make 300 or even 400, who knows? And then the pitch there is, you can score runs. You should be scoring runs. It's just that inniki nadakala. So even if that happens in the match, and
நாளைக்கு முடிஞ்சிடும். I'll be surprised if it goes deeper than day 3. அப்படி எனக்கு feeling. இன்னைக்கு 19 wickets, so we immediately came to wrap up the day 1. நாளைக்கு எப்படி போகுது ஈவென்ட்னு பார்ப்போம். But otherwise we will be back at the end of the test match to review again. இல்ல நீங்க டெய்லி ரிவ்யூ வேணும், பரத் சுந்தரேசன் எங்களுக்கு பார்த்தே ஆகணும், இந்த அழகை நாங்க எப்படி விடுறது, மாமியார் ஏற்கனவே பேய் கோலம், இதுல அகிலி பிகிலி, அதுதான் இன்னைக்கு ப்ராபப் ஆஃப் த டே. So with that we sign off on the day 1 review. Thank you Bharat, thank you everyone for joining us. Thank you.